Hello and a warm welcome to my guests once again. Thank you for visiting my channel. Thank you for you, my guest who is very new today. Maybe this is the first time you're visiting my YouTube page. Like I told you, I'm still very new with this YouTube streets, but I thank God for this far. So far, I have a few videos, and I thank God that I've been able to really receive massive response. Thank you for all those of you who have been able to subscribe to my videos, or rather to subscribe to my YouTube channel. I tell you, that means a lot to me. It really means a lot to me. Like I told you, I do some personal charity here and there, and I know the best way you can be able to support me. I don't want to be calling people to tell them to give me money or to start telling them they can donate to me. But by you watching my videos and by you subscribing to my channel, I can tell you it does a lot, and it is going to go a long way. Even though I'm still very amateur in this, I know in the near future, or rather in the days to come, I believe there's all beautiful stories that is going to come out of this. And I believe that the good Lord is going to use you as my subscribers to continue showing his glory upon me. Thank you, my subscribers, once more for the fact that you've been able to give me the challenge to be able to share more, because I can tell you that I really have a lot to share, right from a very personal point of view. I've been talking about the kind of church ordeal that I had with my Mzungu hubby, who is already late right now. May his soul rest in peace. I have shared with you in the previous videos that when I got married to a white man, we started attending, like he found me attending some church here in Nakuru, and we decided to join that. I decided to join him to that church because I felt like the prophecy that had been like prophesied out there. I felt like now this is the church that I really need to introduce to him. Even though when he was coming to Kenya, he was a Seventh-day Adventist, because even the missionary that he was doing when he was still in his heydays, he was doing mission in Africa, different countries in Africa, but under the ADRA umbrella. Those who know ADRA is a missionary organization based in Canada that is fueled by the SDA, and they kind of reach those vulnerable places. So he was a man who, yes, he was attending church in SDA, and so he was a man who knew God. It is not, there are these white men who come and they're not in church. Like, in fact, there are those who don't even know about God. Like, I don't want to call them atheists, but they just don't know anything, and they don't even have anything for church. But when he came to Kenya, I felt like I'm not going to join the SDA, and I felt like now this my church is where God is really seated with his chair, because I felt like there is where things are happening, and I was blinded enough to feel like anything that anybody wanted was really coming from that church. So those are things that I regret, because I kind of made him kind of convert his faith, I would call that, from SDA to this stupid Pentecostal church. I don't mind calling it stupid, because I feel it's stupid up to date. So I joined him there, and we really became very active, and we really became very involved with this church. And this is where now my ordeal started. I can tell you, I've suffered for more than 5 years now with Things Matters Christianity, Things Matters Church. But I thank the sole God who lives in heaven that he has been able to save me and to bring me the grace, and even to give me the grace to share my ordeal, so that anybody who is going through a very difficult situation can get encouragement that there is a God in heaven who hears prayers. And even those who are attending churches blindly, being blindfolded by those we call the so-called men of God, you can now start having some light into the things that sometimes you feel are just not right, or they are twisted.
So when we moved from the previous videos, those who have not been able to watch my previous videos, please go back and check on them so that you can be able to refer to what I'm speaking about. So when we moved to that church from town and went to this one in it was not really in town but quite outside town. So they decided we do a church made from tent. And that is the time I gave them 200,000 Kenyan shillings on the pretext that it was going to go to that foundation or whatever it is. I really don't remember quite well. But I remember now when my husband had gone, okay, because my husband now started involving his friends in Canada to support him, like support the church down here. And since they knew like he's been doing missions most of his time, they didn't have a doubt, like they didn't have a problem. So one or two or three of them would kind of support. And so what happened, the first donation that was sent was for 200,000 Kenya shillings. And I did not really go back. I didn't even have any kind of hesitation. I didn't even think like, can I wait until I see like what this church is all about? Because remember that time I was not even 1 year old there. I was only a few months. And I just decided to give him the money and he was very happy because definitely, yani, somebody just giving you 200,000 like that and you're not going to pay back and it's not even a loan and it's not even something that you're going to be asked for to return in future, sio umeangukia. So mimi nikampatia hiyo ngiriso mbili and tukaendelea tu kukwako the famous couple in town. Tunakuwa tu tunahubiriwa kila mahali. Kuna ile church, kuna mzungu amekuja pale, kuna ule dem ameolewa pale na huo mzungu wako na pesa ka njugu. And really that was not the case, by the way, because this is somebody who has retired, and even if he's retired, he's just surviving on a pension. Even though I can't say that wakati alikuja ati sasa like the life was the same for me, because when he came, like he I would say he changed my life, because first of all alifanya nikatoka kwetu kwenye nilikuwa naona sasa tayari nimefika wa umri, and then nikatoka pale and he rented a very nice place for me, tukaishi na yeye and already had one child. When he came, I had already one child. I had a daughter. So akakuja and life was very amazing because zile vitu zenye nilikuwa ninaonaga ni ngumu kupata. You know, there are those things you always yearn. You want, maybe there are things you want to buy, even if it is just clothes. I was able to get. Like 6 years sema ati nilikuwa nina lack kitu yoyote. But now the very stupid thing that I did, niyo venye sasa I really involved him in church. Juu sasa it figured a point I decided mpaka sasa lunch hours, because you see now he has come as a retired person, so hakuna job yenye anaenda. Na pia mimi venye alikuja alinipata nikiwa tu hustler wa kawaida. That time, by the way, before he came, I used to go to Tanzania. I used to go and sell some beauty products and things like that. And so when he came, I really didn't feel the urge of going, because even just going to Tanzania, coming back, was a lot of things, and then it was not that smooth, by the way. So it's not like I was really making out of that. I was just making something, some small monies to survive, and even to cater for my daughter who had already started going to school. So when he came, mimi niko na hii kwendaenda na mabasi saa yote, na hapa hivi niko na mtu amekuja, hiyo kazi ikae. So that's how I also quit the things that I was doing. So sisi tukakoko ni wafuasi wazuri sana wa kanisa, tunaenda mpaka lunch hour, because sasa most of the time tuko tu idle, hakuna kitu tunafanya. Sasa ule pastor akawa, he's really so much into us. Sayote ni kutuambia vitu zenye zinatakikana kufanya ama vitu zenye zinatakikana kufanyika, anatuambia tu projects. Na sasa unajua zile projects zenye walikuwa kwa wanaleta, they were so mega and ukiangalia
the size, okay, you know, the size of a church does not determine the capability, because unaweza pata church iko na watu 1000 kama nini followers, or maybe watu wenye wana attend kwa hiyo kanisa, lakini 900 of them are in the poverty line, yani hawawezi fanya vitu kubwa kubwa. Sasa these 100 ndio unapata wanaekelewa vitu mega ambazo in reality haziwezi zikafanyika. So mimi Mzungu tukawa kukitokea kuna kitu inataka kuchangiwa ni sisi. Sasa tukafika ni hiyo church ni kujenga, saa hiyo masimiti zinatakikana, mimi ndio nipigiwe simu, kunatakikana simiti, ati sijui kuna mahali palikuwa panatakikana kukorogwa, lakini simiti zenye zimeletwa ni chache, unajikuta umeitisha like 40 bags somewhere zipelekwe na saa zingine hata hujalipa. Sasa inabidi mimi tena nitafute mzee nimpigie nimwambie, oh Shay, you have to give me some money because now they want cement. Naye tu ananipatia tu ATM, naenda natoa pesa na skuma. Na imagine when I'm doing all that, imagine when I was doing all those things, I never used to like think about myself, think about my future, think about my children, think about like where would I want to be now that God has brought this blessing to me. Yani hata sikuwa na zile venye naonaga, you know, at least I have a few friends who are married to white people, and the first thing I see them doing is investing in themselves. That is something I never did. I never invested in myself, unaona, because hata tu ile venye mtu usema nao wacha sasa nianze kujispoil, nianze hata kwenda kununua tu vitu tu expensive kama ni nywele. Imagine bado nilikuwa tu ninaendaga huko downtown kwenda kushukwa na niko na gari naenda huko downtown kushukwa, because I still used to like, I don't know what mentality yake I had that time. Saa zingine kama like I remember mzee told me, why do you wash clothes bending? So you let me buy you a washing machine. Nikamwambia hapana, hiyo pesa unaweza fanya kitu ingine, ama tunaweza fanya nayo kitu ya church. Imagine sasa mimi mpaka nikakataa kununuliwa washing machine. Mi kazi tu ni kufuana tu hapo na manguo, na niamke asubuhi, ufue, uoshe nyumba, yani tu venye tu nilikuwa nafanyaga tu nikiwa home. There was nothing special, because even it really took me a lot of time to kind of bring somebody to work for me. Na hata kama na mtu asifikiria ati siku anataka ati ndio nisinyang'anywe. No, I never used to have that kind of mentality. Kama mtu amekupenda, amekupenda. Na kama mtu ni wa kukuacha, hata ukimfungia hapo kama mbwa ama useme ati utaleta watu kwa nyumba yako, bado tu ataenda tu kama ni wa kuenda, unaona. So mimi ndio huyo, nikawa hata sifikiria, hata sitaki kwanza hata ungeingia kwa nyumba yangu hata ungesema ati sijui ni nyumba, ati sijui iko na mzungu, because kama ni furniture tu ya kawaida, kama ni food tu ni ya kawaida. Aki hata siku tulikuwa hata siendi out, ile tu maybe nikienda ni tutaenda tu maybe somewhere lunch tu hivyo, lakini tu ati ile tu hata out, ama hata basi wewe mwenyewe basi uende wewe umwache kwa nyumba basi ilikuwa mimi sikuwa sifanyi hizo vitu. So mimi ilikuwa tu ni church na ni church na ni church. So unaona church ikawa inajengwa, and then ikawa like they started telling us ati sasa the owner of this property wanataka pesa, because this property was very prime, by the way, and they were selling this property at 60 million. I think that time they had priced it to 60 million. Sasa unajua target ni nani? Si target ni mlami. So we decided, okay fine, sasa okay 60 million, of course that time we could not even afford even 10% of it. Sasa ni ile target ndio akasukumwa arudi kwao ende aone kama anaweza raise hiyo pesa. Mimi huko amejaribu kuresist, anasema hataki kwenda. Alafu unajua sasa he was of age, he really hakuwa hata na hiyo tu energy ya kufly kwenda saa yote, na ni just few months amekuja. So mimi nikamwambia hapana, lazima uende. Lazima tu uende kwa sababu huwezi jua. Alafu sasa unajua sasa hiyo wamemweka ile akili ya Mungu ametuonesha ukienda Canada
kuna malaika wako pale ambao wanakusubiri uende. Sasa unaona si tuko kwa hiyo brainwash, itabidi tu kubali kenye umeambiwa juu sasa usipofanya hivyo si mtaambiwa tena mambo zenyu ndio zitaenda vibaya. So mimi my hubby akaenda. He came back with only 1 million. I think it was 1 million and some 100,000 of shillings. Sasa hiyo ndo alirudi nayo, na hiyo yote sisi na ujinga yetu tukamwaga kwa kanisa. How that money was spent, I don't know. Sasa wakati ilifika hiyo pesa sasa inatakikana hiyo 60 million, unaona sasa imekosa. Walimchukua wakamwambia wambukia appointment na mwenye property, unaona mwenye hii property sasa ya church. Like he goes and tells this owner ni yeye ndo ana plan kununua hiyo property on behalf of church. Na sasa kumbe this is just a tactic to buy time. Na sasa unaona huyu mtu na ni Mwafrika, akiona ni mzungu amekuja kumwambia we ngojea tu pesa, mimi ndio ninapanga kuchangia hii church ninunue hiyo property, unaona atakubali? Imagine that man alitupatia 3 months. Akasema yenyewe because of the respect of this mzungu here and naona ni mtu wa ukweli, wacha tumpatie hiyo time. So what happened? Tukaka hiyo 3 months kama bado tu watu ni kusukumwa kutoa pesa. Sasa hizo so kwanza harambee zilikuwa zinafuatana hivi. Mimi na yeye saa hiyo nikaanza kuambiwa aje sasa mimi kwanza kuna siku aliniambia ati gari yenye ninaendesha si class yangu, because that time mzee had bought me a Toyota Platz. Those who know Toyota Platz. So unajua sasa you're being brainwashed to an extent like yenyewe sasa unaona he wants to use you for other people to know that whatever he tells you or whatever he tells the congregation will come to pass. Unaona? So what he told me that this Toyota Platz, hapana isi. Wewe uko na pesa. Unajua tu akikuona tu na mzungu tu anasema tu ni pesa. You know what we did? I went and talked to mzee, nikamwambia mimi sasa yenyewe hii gari unaona ni second hand nini. Mzee went and bought me a new car. Akaniletea gari mpya. So when he bought me a new car, that time it was a Toyota Belta, and it was the latest number plate that time. So hiyo sasa unaona ukinunua gari mpya si utahave kwenda kutoa ushuhuda, kwenda kusema pastor aliniambia ninaenda kupata gari nyingine mpya. And unajua because they are seeing like most of those things that he's prophesying they are coming to pass. So unaona sasa he's gaining mileage and he's gaining trust. And sasa hiyo traffic ya kanisa inaendelea kukua kubwa. I tell you watu waliendelea kuja kwa ile church. Ilifika mahali watu wamekuwa wengi mpaka sasa hata viti hazitoshi. And venye sasa viti zilianza kukua hata zitoshi, target ni nani? Nunueni viti. So mimi I remember kuna siku nilienda nikapeleka, I think I took 50 seats. And 50 seats multiplied by about 500, that's 25,000. Umeenda umetoa in one shot umepeleka. Na bado kuna vitu zingine bado hapo ndani, bado kuna simiti unanunua. Siku nyingine unapigiwa simu unaambiwa mafundi wamekuwa hapa na wanahitaji kulipwa. Unaona sasa inabidi utoe pesa ya mafundi tena. Na sasa hiyo hata huko church, maybe huko tu home. Inabidi tena utume pesa ya mafundi. So it went like that. Kukaendelea tu kukua hivyo. Haya, this trend, then he started having this trend. You see this church ushers wenye wanaimbaga hapo mbele, wengine ni hao watu wa church choir. What he started doing, alikuwa anaambia mtu wakati sasa anatoa hii unabii. Anakuambia wewe dada ama wewe ndugu, nimeonyeshwa like the Lord has showed me you are supposed to get married to this jamaa, or this jamaa is supposed to marry this lady. Na uwezi kata. So mimi zile weddings zenye zilifanywa pale na ni sisi bado tutatoa pesa like kuchanga, hata kama sisi si 100%, lakini unakuta kwanza gari yako ndio itatumika sijui kubeba groom ama kubeba bridal ama kubeba nini. Bado kuna pesa utatoa, kadi utaletewa sijui ya vitu. Yani there's just so many stupid things that used to happen. And I tell you,
all those marriages that alishikanisha pale, ile ya kusema ati wewe utaolewa na huyu, hakuna yenye leo imesimama. Ni mashida. Because unaona venye watu wote tuliingia kwa hiyo church na mali. Like me, when my husband came, we were millionaires there. Tulitoka maskini. I can tell you, watu wengi wenye walikuja pale, people who came with at least tangible. Unajua saa zingine, kuna mtu mwenye amekuja pale na problem ya like maybe akona shida ya marriage, lakini bado akona mali. Ama maybe akona shida ya kitu ingine, lakini bado akona mali. Imagine mtu anakuja kwa hiyo church, ukitoka kwa hiyo church, hapo ndio vita inaanza. Unajikuta tu vitu zako zimeenda vibaya, or most of your stuff zimeenda vibaya. As we went to an extent, because after they were not able to buy this property, they still went to another property. Lucky enough, this one, through fundraisings and things like that, iliweza kununuliwa. Na saa hiyo, you still have the pressure. So me that time, I decided to open my own travel agency company. And it was doing well because I was able to help a few people, or to help some people get to various jobs in the Middle East. And some even got jobs to Poland. But do you know, no, it was not to Poland, it was in Middle East, it was in Dubai. But in the midst of all these things, a sister of mine, I was able to get her somebody in Poland. So she was able to go to Poland. So there are so many things that happened during that time. So when we moved to that other church, there was this pressure that kept on building. And it was all about giving. So me, I think I started just having this crazy admiration of wanting to see things move. Alafu sasa unajua, the pastor started telling me, I remember one time, there's a time we had gone with him to buy iron sheets in some yard. And then he started telling me, sasa unaona Evelyn, sasa mi kwanza gari kama hii, mi hata sifai kuwa na gari kama hii. Unajua sasa he was driving with us with a white, it was a white, was it a guy or something like that. Akaanza kuniambia, so unajua the message that you pastor yenye anakutumia like ni anataka gari. So me, because saa hiyo kampani yangu haiendi vibaya, mi napeleka watu nje na wanaenda. Haya, huku na yeye bado mjengo inaendelea ya kanisa. Huku na yeye ni mtu ameanza kuniambia mambo gari. Saa hiyo mimi nilikuwa nishanunua Toyota Voxy. Mimi na ujinga yangu nikaenda nikaongelesha my car dealer. He was in Nakuru. I went and told him, please, because I've been able to build some kind of relationship with you. So you let me take a car here, nilipe down payment ya gari flani hapa, and then nitakuwa nikilipa hiyo gari monthly kulingana na venye ninafanya kazi. This man, and by the way, I still have a lot of respect for him to date. A big shout out to Rift Cars Motors. Everybody who comes from Nakuru, anytime you want to buy a car, please visit that man. Isaac is a very good man, by the way. So mimi nikaenda nikaongea na yeye, akakubali, akaniambia tu chukua gari. I made a down payment of about 400,000, yes. And this gari was going at 1.2 something. So mimi nikanunulia pasta gari. Na mimi hata sikumwambia, I made it a surprise. In fact, nilitengeneza kama occasion. Nika make sure tu Sunday moja yenye anafanya tu hizo kuhubiri zake, nika decide tutaenda tu na hii gari, alafu ni wakati ile time ya kutoa ushuhuda, nimwambie hata nimekuletea gari. Sasa hapo ndio problems zilianza. That was the genesis of my problems.
So mimi I went, pastor akafurahi, church mzima ikafurahi, watu wakarukaruka, viti zingine hata mpaka ni kama zilivunjwa. Pastor amepata gari, sasa hiyo tumempelekea gari na maballoons na nini, imekuja imejaa mafuta. It was a new car. From that time, I think the good Lord started seeing me. Sasa wewe kwenye unaelekea, you're going bonkers. I think like a week or two, or within that, just the same month that I bought him the car, he phoned me, and I was not even in Kenya. I had gone to Uganda. There's something I had gone to check out that. So he phoned me and told me, Evelyn, God has spoken to me. The good Lord has told me that we need to sell this car. I told him, I thought you told me God has told you you're not supposed to use a car like the one you are using. Now me, I've brought you a new car. You're telling me now the good Lord has told you to sell that car. And that you want to sell that car, and the reason why you want to sell that car, I don't even know why. Sasa mi sijui intention yake ilikuwa gani. Mi nikamwambia hapana. There is no way you want to sell that car, and in any case, this car I'm paying for it. Now it's like unataka kunieka pressure, niilipe haraka haraka, tena nirudi nifanye nini? Tena uiuze. Ni kazi gani hiyo? Hapo ndo tulianza kukosana na huyu mtu. Hapo ndo tulianza kukosana. Mi nikakaa hivi nikaona, hapana. Unajua like the way you wake up from sleep. And do you know before that, before hata tufike hiyo story ya gari, he started telling me, you're not supposed to be living in a rental house. What I know is that you have a capability, you can get your own house, like you can buy a home. I told him hapana, nya kulingana hata na kama nafanya kazi, and even if my husband yenyewe, okay, he gets some pension, bado hatujafika penye tunaweza nunua nyumba. And I'm not even interested at the moment. Sayo mimi na ujinga wangu mpaka nimeokota watu kwa kanisa na kaga nao kwa nyumba. Me, I tell you the things I did that time. Kachukua kwanza, kuna demu mwingine tu nilichukua tu, tukaanza kuishi na yeye. Na remember, wengine wanakuja mpaka kwangu wakiwa na watoto. Unajua ile tu roho, unaona nimebarikiwa, niko kwangu, I only have one child, na hata sina feel tu niko lonely, na feel tu nyumba ni kubwa. Sasa unapata kuna mtu mwenye ako na shida kwa kanisa, we kuja twende tukaishi na we kwangu. Stupid things that I did, by the way. Haya. Nani wakutoka wapi? Kanisa moja. So mimi akaanza kunipatia pressure ya kunionyesha sifai kukaa kwa hii nyumba sijui nini. Alafu unajua senye tu shetani anataka tu kukukoroga. Unaanza sasa kupata tamaa fulani. Unaanza kuona tena, by the way mbona nikae hapa? Mbona sinaweza hata kuishi hata mlimani? Naweza kuwa niko na mzungu na nikae kwa hii nyumba hapa hivi? Hapana, akona sense. So sisi hao tukaanza kutafuta nyumba. So this house tulikuwa tunauziwa 7 million. Me, I think we could only afford like 3 million that time. Sasa mimi nikamwambia, okay, mimi kulingana na venye najiona, I don't think we can be able to pay for this house. Akaniambia hapana. I have a friend of mine who is in a bank somewhere. I'm not even going to mention the name of that bank. So this bank, the credit manager, I don't know, it was a friend of his or is a cousin of his, because they were speaking the same language. So mimi akanipeleka. Si mimi nika-introduce kwa hiyo credit manager. Sasa huyo credit manager yeye ilikuwa anaweza nichukulia, anaweza nipatia loan like mortgage, nikuwe nikilipa hii nyumba like monthly. Nikaona it was like a good idea. By the way, wakati nilienda hata sikusumbuka, imagine. So what we did, si ni nyumba tulitafuta, so somebody helped us look for the house. Tukaenda akatutafutia nyumba ikapatikana. Do you know, yani those are things I regret paka leo.
Yani I regret, but the good Lord has really given me grace to go through. So mimi, we went, tukapatiwa mortgage. This mortgage I was supposed to be paying 100,000 per month. And now sasa tunaona nimeenda nimetoa ushuhuda kwa church. Sasa huyu mwenye na sasa hiyo vitu fani zikaanza kufanyika. Mimi huku nikitoa ushuhuda, pia huku kuna wenye wanasema wamenunua magari. Kumbe wenye wanasema wamenunua magari pia zao ni za loan. Pia ni malon wameenda wamechukua. You know these car dealers, in fact they will give you, even if you have like 100,000. See, they will look at you and they know you're not going to go anywhere far. So they know, in fact, this 100,000 is like profit to them, because they know the moment they're going to repossess that car and they sell it at the value they wanted, see, they still have that 100,000 of yours. Unajua wezi enda kuchukua gari ukose kulipa, alafu useme sasa nirudishiwe, watakwambia sasa utangojea tuiuze, tukiuze itoe ile value yenye ilikuwa inafaa ndio tutakurudisha, lakini utazungushwa hapo hivyo kama mfara. So mimi na ujinga wangu si tukaendelea, tukachukua nyumba. Sasa hiyo bado watu wanalipuka, wengine wanasema mpaka wamebarikiwa. Kuna mama mwingine mpaka alikujaga akasema aje ati alichukua ATM ya bwanake akaingisha kwa ATM, ikawa inatoa tu pesa, inatoa tu 40,000, inatoa tu 40,000, and there was nothing like that. It was just to entice. Sasa ujui pia hawa ni nini wanaongeaga na pasi. So sisi tukaendelea hapo hivyo, tukaendelea tu kutoa maushuhuda zetu za kuonesha watu venye now the pastor, like this church, manje God is seated here with his golden chair. So we got that house. But the processing costed more than 1 million. Ile paying the lawyer, sijui chattels, and I don't know they call them what, sijui ile valuation, sijui ile stamp duty, sijui forgot the reward. Stupid. Venye badala I take this money that is more than 1 million, I go and buy a property somewhere, alafu maybe nianze kujenga polepole. Si tumeambia tufai kukaa kwa hiyo nyumba ya rent. So unaona nikukimbia, umeenda umechukua nyumba ready made. So that is what happened. Tukachukua nyumba. So who came for the housewarming? And who was the presiding officer? And who was going to be like the master of ceremony? The same pastor. So the pastor came with a congregation of like about 20 or 30 people. Wale wanaitago sijui wazee wa kanisa, sijui mama wa kanisa. Wakakuja na hizo zinaitago anointing oil. Manze alikuja na anointing oil. I think it was it kama si 20 liters, or maybe it was 50 liters. Nyumba ilipakwa mafuta. Nyumba ilisafishwa na mafuta. Like the bedrooms, milango, paka I think paka umbo zilipakwa mafuta. Like paka maua, kila kitu. Sasa it's like it's being anointed. Isiwe ipata mapepo. Lakini nawaambia mapepo zenye zilirudi kukuja ni mingi kuliko hata zenye zinakuaga kwa bahata eri bahata inaga mapepo. Hata nikwambie kwangu sasa ndio ilirudi kakoko battlefield of the devil. So what happened after that, nyumba tukaingia. Mimi na genge yangu nimeanza ile Mother Teresa, umeama na watu karibu 10. Mara sijui kuna mwenye alifukuzwa na bwanake umemchukua, mara kuna mwingine sijui alikuwa anataka kwenda nje na ana process, umchukue umjaribu kumfanyia process, mara sijui what. Yani those who know me from a personal point of view, they know what I'm talking about. So mimi na mzungu wangu mwenye hata sasa sinaga time na yeye, ni venye sasa tuko na mambo mingi huko nje, ni kusaidiana na watu na nini, tukawa sasa ni mbio. So that's when we came to kununua gari. So this gari tulinunua after we have hammered to this house I'm talking about. So me and my husband tukawa, now what is going to happen next is I tell him that this pastor wants to sell off the car. My hubby akaniambia hapana. And do you know, I think the voice of Lord used to speak to my husband. Because every time I used to want to do something, he would warn me. Because even when I told him, I'm thinking of we get the pastor a car, he said, Sheshe, we have a mortgage to pay.
every month we are supposed to be paying 100,000 per month. Now, and then you see we have people in the house that you have brought. And then here you are telling me that you want us to buy a car for this pastor. But anyway, if it is your wish and if it is something that the Lord has spoken, then who are we to object? So Pua akakubali, tukanunua hiyo gari, tukaenda tukalipa hiyo deposit yenye nawaambia. So pastor si mimi amenipigia simu ameniambia ati anataka kuuza gari. Sasa mimi nikamuuliza uuze gari kwa nini? Mimi sikuwa kama ni kuuza gari, kama ni pesa tungekupatia pesa. Lakini we mwenyewe ulinionyesha need ya gari. Tena unajua tu hii gari hata ukisema ni tuiuze, hata kama itapata mtu, bado ile value huwezi compare na venye ilitoka kwa showroom. Hapo sasa ndio akawa ni kama amekasirika. Mimi na yeye ni nani? Mungu alikuwa ashaanza kunichanua. Mimi nikaenda nikaongea na ule kadila. Nikamwambia unajua ni aje? Mimi hata sioni kama ile gari nitailipia. Sasa wewe venye utafanya, itabidi tu uende uchukue ile gari juu hiyo pasi ni kama tumeanza kuitana na yeye jina zingine zenye si poa. Sasa venye wewe utafanya itabidi tu uende hiyo gari. Akaniuliza, lakini unajua Evelyn, mimi venye tu ulikuja kuniambia maneno ati ni gari ya pasta, ni vile sikutaka tu kukuambia na tena juu in any case biashara inakuja kwangu, sikutaka kukuobject. Lakini hata mimi hiyo idea ya kununulia pasta gari sikufurahia. Mimi nikamwambia okay fine, sasa basi mimi Mungu amenichanua. Wewe fanye hivi, wewe ndio uchukue hiyo gari. Sina mimi nikaacha kwenda church. Mimi nikaona kwenda hata tusaidiani. Juu hata in any case, mimi naona huku hata ni kama tu hatusaidiani. Ninaona tu hata huku watu ni kama wameanza kuwa waguruki. Juu hakuna venye watu wenye wanakuja church kwanza ndio wanaende baada mtu adosike ndio anaendelea kuwa maskini. Mtu amekuja na pesa, kwanza mtu kama amekuja na pesa yeye ndio best yako. Ama mtu mwenye amekuja na shida, uconcentrate nao. Wale watu wenye wako na shida ndio wanakaa huko nyuma. Wale wenye wako managed ndio wanapatiwa hizi viti za mbele. Alafu yani unajiuliza aje kwani church mbona tu ni mashida tu? Yani mbona tu watu wengi tu hapa tu ni mashida wanaliaga. Sisi tu aka clout of a number of people. Ndio tunakuaga tu na vitu zenye zinatufanyikia poa. Nikaona ni ujinga, mimi nikaachana na yeye. Na nikamwambia mzee mimi sitarudi kwenda church. Juu mimi kwanza huyo mtu ashanikwaza, ashaniudhi. Haya, so what happened? Mzee was like asking me, why don't you take your time first before you make that decision of not going to church? No, I told him, okay, the reason why I feel like I don't want to church, it's because I feel now there's already too much drama than I was expecting. So you what we do, me I just don't want to church. Ukitaka kwenda wewe enda. Na by the way akawa anaenda peke yake. But I think because he didn't have somebody to translate for him, afu ni kama wakaanza kumuonesha kama dharau fulani. Because unaona wakati alikuwa anaenda na mimi siko, hata najua hawezi kutembea, kulikuwa kuna tumwa mtu, okay he could drive. Lakini ile kutembea kutoka kwa gari kwenda mpaka ndani ya church alikuwa na need aid ya mtu kumshikilia maybe hizo Bible zake. Sasa this time sijui ni juu tumekosana mambo na gari ama nini, wakaanza kumuonesha tumadharau. Saa zingine anaenda anakaa tu hapo kwa compound, awamuongeleshi, ata struggle tu na mavitabu zake. Ata struggle hapo na mavitabu zake. Atarudi tu atembee polepole mpaka ndani. Na atatoka tu ikishaisha service na zile vituko za kuombea watu, sijui akiwatoaga mapepo. Hapo watu walikuwa wanatoleaga pepo daily. Ulikuwa unakutaga mtu kama Mary ametolewa pepo leo. Na anaambiwa ametolewa na mnaona yenyewe ametolewa na amepoa. Lakini tena Sunday nyingine bado huyu Mary ako kwa group ya watu wenye wanapigwa na mapepo. So uko unashinda huko ni Mungu anakuwa kubahatisha ama ni aje kunaenda. So my husband, he decided even him to stop going. So even him, he just felt, there's no much of anything to go. Sasa hapo ndio vita ilianza. Venye mzee stopped going to that church, and maybe like all of us, me and him now stopped going to that church. The series of drama, the series of things we went through, vita. These ones they call vita. If I didn't die, then I don't think there is anything in this life will kill me apart from natural death yenye imetoka kwa Mungu.
because I went through hell. I went through so much hell that it has only taken the grace of God to put me where I am today. And because I was not really like prepared to talk about those series of events that went through, I just want to ask you, my dear visitor or my dear viewer, if you have friends, please subscribe. If you have like a WhatsApp group, please share this video, because in my next video, I'm going to talk about those series of events that went or that we underwent after we stopped going to church. And I'm going to tell you how God was able to come through for me even after my husband left. There are so many beautiful things that even after he died, yes, I miss him so much. I miss him terribly. And yes, there are things I really regret, like introducing him to church and like not even having enough time for him. I know that the good Lord is going to do something beautiful from this channel. And I believe all that was taken or that was eaten by the locust is going to be gathered back by Jesus. Thank you for watching. Thank you for even taking your time to listen to what I have to say. I am very much humbled by the number of subscriptions that I have to this end. And in the future, I'm not just going to be talking about myself. I have a lot of people now who have started requesting me to go and share. They want to like share in my channel what they have also gone through in church. There are so many things. I also want to show you about the things that I'm doing. I also want to show you about the missionary things that I'm doing. I also want to share about Nakuru. I want to show you about the things that go on in Nakuru. Yani, it's a whole series of things that I'm going to share in my YouTube channel. Thank you so much. God bless you. Until next time, bye-bye.